Na mtazamaji, karibu. Hizi hapa ni taarifa za Mwale wa Kirk. Shukrani za dhati kwa kuchagua runinga ya Kirk TV ili tuweze kukujuza yote yaliyojiri siku hii ya leo. Ni tarehe 5 Agosti mwaka wa 2021. Kwanza kabisa tupate vipasho, kisha mtazamaji tutakujuza yote ambayo tumekuandalia. We are ready and we want to engage. Nyufa za chama cha Jubilee zazidi kuporomoka huku naibu wa rais William Ruto akifanya mkutano na viongozi wanaoegemea mrengo wake. In schools, workers in primary schools, secondary schools and elsewhere should also be vaccinated. Maambukizi ya corona yaanza kuripotiwa shuleni, walimu na wafanyakazi wakitakiwa kupata chanjo. Wametupatia pesa ambaye taslimu ambaye ameitisha almost 40,000 tukampelekea kwa ofisi. Afisa wa shirika la KWS atiwa mbaroni kwa tuhuma za kula rushwa kabla kutoa huduma. Na mtazamaji, dakika moja imekatika baada ya saa moja. Huu ni Mwale wa Kirk. Jina langu ni Aidah Munzatsi. Kwa lugha ya ishara ni Fresha Wanjiko. Andamana nasi hadi tamati. Naibu wa rais William Ruto ameongoza mkutano wa pamoja na viongozi waliochaguliwa wanaoegemea mrengo wake na kujadili mustakabali wa siasa za mwaka 2022. Mkutano huo uliowaleta fikia viongozi 100 ni ishara tosha kuhusu mpasuko wa nyufa za chama tawala cha Jubilee. Ruto akisema kuwa ajenda ya mkutano huo ni kuweka misingi mwafaka kuimarisha chama cha UDA. Chris Sambu anatufungulia jamvi la Mwale wa Kirk na taarifa hiyo. Siku chache baada ya kuzuiliwa kusafiri nchini Uganda, naibu wa rais William Ruto leo ameongoza kongamano la viongozi walio bungeni kujadili mustakabali wa hazma yake kuwania urais mwaka ujao. Kikao cha leo kikiwaleta pamoja fikia viongozi 100 wanaoegemea mrengo wa Tangatanga. Mmoja baada ya mwingine viongozi hao wakawasili kwenye makao ya naibu wa rais William Ruto katika mtaa wa Karen na Paa jijini Nairobi, na kama ilivyobainika wazi wimbo ukawa wa UDA. Katika mkutano uliochukua masaa kadhaa, Ruto pamoja na wandani wake wakifanya majadiliano ya pamoja katika kuweka mikakati ya kisiasa, hususan kuimarisha chama cha UDA, tayari ikiwa bayana kuwa chama cha UDA ndio gari moshi atakalotumia kuwania nafasi ya kuingia ikulu mwaka ujao. Na baada ya kikao hicho, kauli zikasheheni. We welcome our competitors who have graciously accepted to join us in the conversation about the economy of our country. Kwa mara nyingine tena kikosi chake naibu wa rais William Ruto kikielekezea kidole cha lawama kwa upinzani na kukashifu utendakazi wa chama cha Jubilee. The governing Jubilee party has collapsed. The opposition NASA coalition has disintegrated. A merger of the governing party and the opposition coalition was occasioned by the handshake. Kenyans initially welcomed this development and hoped that the promise of a peaceful environment would facilitate the implementation of the Big Four agenda and enable the Jubilee administration to continue with its development plan. That was never to be. We want to tell them we are ready and we want to engage in that conversation that is going to bury forever the politics of ethnicity. Kongamano la viongozi likiashiria kuendelea kuporomoka kwa chama cha Jubilee, kauli za leo zikiashiria upinzani mkali wa joto la siasa za mwaka 2022. A recent survey has shown that 72% of Kenyans believe that the country is headed in the wrong direction. For 4 good years, the country has been engaged in the BBI process, characterized by hubris, chest thumping, blackmail, intimidation and bribery. Naibu wa rais William Ruto sasa akionekana kujihusisha kikamilifu na chama cha UDA kuendeleza msururu wa ishara za kudorora kwa uhusiano wake na Rais Uhuru Kenyatta. The NASA coalition, its principles and their Jubilee collaborators
took the government hostage, hijacked its agenda, and one, completely destroyed the governing Jubilee Party and dismembered the entire opposition coalition. Kambi ya naibu wa rais iliyokipata fursa nyingine kuweka bayana tetesi kuhusu mfumo wa uchumi almaarufu bottom up economy ambao umeonekana kufutiliwa mbali na mahasimu wake wa kisiasa. Today we are not discussing about constitutional change. We are discussing matters economy. We welcome all the criticism because it is an avenue for us to improve on our model. They should equally explain to the country how their trickle-down economic model that has not worked for the last 50, 60 years is going to work this time round. Kufanyika kwa kongamano la leo ni kupulizwa kwa tarumbeta za siasa za mwaka 2022. Naibu wa rais William Ruto na wandani wake wakigane wimbo mmoja wa chama cha UDA. Na tukiachana na hayo ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amewateua Juliana Cherera, Francis Wanderi, Irene Cherop na aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha Social Democratic Justus Sabonyo kuwa makamishna wapya wa tume huru na mipaka ya uchaguzi IEBC. Mwanahabari wetu Vincent Kerosi na taarifa hiyo. Baada ya usaili uliohusisha watu 35 kukamilika majuma mawili hivi yaliyopita na rais kupokezwa majina yaliyopendekezwa na jopo la uteuzi lililoongozwa na Bi Elizabeth Mwale, sasa Rais Uhuru Kenyatta amewasilisha majina 4 kwa bunge la kitaifa tayari kwa msasa. The executive committee members. Rais amewateua Juliana Wonge Cherera ambaye kwa sasa ni mkuu wa wafanyakazi katika kaunti ya Mombasa, Francis Wanderi aliyekuwa mwenyekiti wa viwanda vya EPZ, mwanachama wa hazina ya kitaifa ya kustawisha maeneo bunge Bi Irene Cherop Masit, na Justus Sabonyo mwenyekiti wa zamani wa chama cha Social Democratic. Ways and means of making it easy. Kwenye usaili huo Bwana Justus Sabonyo aliibua swala nyeti alipotoa pendekezo kuwa wakati umefika kwa taifa la Kenya kufua mbinu za kupiga kura kidijitali ili kupunguza visa vya wizi na pia kupunguza gharama ya uchaguzi. But they can be given the opportunity to transfer the vote to where they would like to vote or where they know the people that they need to vote for. So I think the IEBC needs to explore. Jukumu sasa lipo mikononi pa wabunge kuwapiga msasa 4 hao, na iwapo watakubaliwa basi nafasi zilizoachwa wazi na Roslyn Akombe, Paul Kurgat, Margaret Mwachanya na Koni Maina waliojiuzulu baada ya uchaguzi mkuu uliopita zitakuwa zimejazwa. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kerosi. Na kando na athari zitokanazo na ugonjwa wa COVID-19 mahospitalini, kumeshuhudiwa ukosefu wa madawa katika hospitali nyingi haswa zile za kaunti, jambo linaloyahatarisha maisha ya wagonjwa wengi haswa wasio na uwezo wa kununua dawa hizo kibinafsi. Taarifa ifuatayo inaelezea pengo lililopo kati ya serikali za kaunti na halmashauri ya usambazaji na ununuzi dawa nchini KEMSA. Ukosefu wa dawa hospitalini umezua utata mwingi nchini, wengi wakigoma na kidole cha lawama kunyoshewa halmashauri ya ununuzi na usambazaji dawa nchini KEMSA. Hata hivyo, huenda pengo likawa katika serikali za kaunti, kwani kulingana na maafisa wa KEMSA, serikali za kaunti hazijalipia madawa kwa muda sasa. You're all aware that generally counties have been owing KEMSA a lot of money. Inaaminika kuwa KEMSA inadai baadhi ya serikali za kaunti, na hivyo basi kuwepo kwa ukosefu wa madawa katika hospitali za kaunti. But generally counties, yes, they were owing KEMSA a lot of money. But in the last 2 months, actually between the month of June and July, most of the counties have cleared their debts, and we've been able to reduce the county debt at KEMSA from 2.8 billion to 1.4 billion. Haya yalijitokeza pale ambapo kaunti ya Turkana ilipokea madawa kutoka kwa halmashauri ya KEMSA, huku ikibainika kuwa kucheleweshwa kwa malipo na baadhi ya kaunti huathiri kaunti zilizolipia huduma hizo tayari. Essential drugs
plus program drugs, that is TB drugs and ARVs drugs. They are the ones which have been supplied. So everything has been catered now with the KEMSA. The few that have not paid their pending bills, we are in communication with them, and we've come up with repayment agreements with them, and we believe that they are going to honor their promises. And following that, we have now resumed supplies to most of the counties. Wakati dawa hizi zinatolewa, wahudumu na maafisa wa afya wameonywa dhidi ya kuhusika katika masuala ya wizi wa madawa na ufisadi. Onyo likitolewa kuwa atakayehusika atachukuliwa hatua kali za kisheria. Maafisa wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi katika kaunti ya Garissa wamemtia mbaroni naibu wa mlinzi wa huduma ya wanyamapori KWS. Hii ni baada ya mlinzi huyo kuitisha hongo ili atie sahihi stakabadhi za kudai fidia jamaa aliyevamiwa na kujeruhiwa na mamba katika mto Tana. Mwanahabari wetu Cornelius Umsi ana mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Kulingana na Yasin Mohamed aliyezungumza kwa niaba ya jamaa aliyevamiwa na mamba, Jimna Petet kwa mara ya kwanza aliitisha hongo ya shilingi 1,100 ili atie sahihi stakabadhi hizo kabla ya kuyasilisha kwa afisi ya kitaifa ili idhinishwe rasmi. Tumeenda polisi watuchazie hiyo form, tukaenda kwa daktari wakajaza, lakini bahati mbaya wakati tulifika hapo KWS ndio sasa walikataa. Huyo officer alisema ni lazima apatiwe pesa ndio wa approve hiyo forms. Hata hivyo, Yasin amekiri kwamba hatimaye walisemezana na kukubaliana kwamba wangelipa shilingi 40,000. Tulikuwa tumefanya ujanja, sasa tukakuja kwa ofisi ya anti-corruption, tukareport issue na wakasema ya kwamba wakatupatia gadget yao, mpaka tukaenda kwa ofisi na tukamrecord yeye. After that, mkuu wa tume ya EACC eneo la Kaskazini Mashariki Emmanuel Arunga amesema kwamba pindi tu walipopata lalama walifanya upelelezi na kung'amua kwamba hongo iliulizwa na afisa huyo. This person was seeking for compensation from KWS and he had all the papers that was required for the compensation. So when we went to the KWS office, the KWS warden asked him for a bribe of 100,000. Arunga vilevile amedokeza jinsi walivyotumia mikakati kabambe kumnasa afisa huyo. Where we went to the offices of the KWS and indeed the warden demanded for the amount and we gave him a treated money, after which he was arrested. Mshukiwa kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Garissa na atafunguliwa mashtaka ya kuchukua hongo, hatua iliyo kinyume na sheria za Kenya. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Na katika taarifa za tanzia ni kwamba aliyekuwa mtangazaji tajika katika kituo cha kitaifa cha Kenya KBC, Gladys Erude ameaga dunia. Kulingana na mwanae Victor, mtangazaji huyo mashuhuri aliaga dunia leo asubuhi baada ya kuugua saratani na matatizo ya moyo kwa muda mrefu. Marehemu Erude alizaliwa miaka 70 iliyopita katika eneo la Tigoi magharibi mwa Kenya. Kwa wakati mmoja Erude aliwahi kuwa mwalimu katika shule ya upili ya Tigoi kabla ya kujiunga na chuo cha mafunzo ya mawasiliano mwaka wa 1975 na baadaye kujiunga na idhaa ya taifa KBC na kustaafu mwaka wa 2001. Na mnajiunga na wanahabari wenza kuipa pole familia Gladys Erude. Mungu ailaze roho yake mahali pema panapolala wema. Tunakwenda mapumziko mafupi, mtazamaji, endelea kuwa pamoja nasi.
Jesus blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Oh Christ, the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. Oh Christ, the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, his covenant, his blood, support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he then is all my hope and stay. Oh Christ, the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Oh Christ, the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. We are ready. And mtazamaji, karibu. Hii ni awamu ya pili ya Mwale wa Kirk. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amewaonya Wakenya dhidi ya kulegea katika kuyafuata masharti ya kudhibiti makali ya ugonjwa wa COVID-19 wakati huu ambapo maambukizi yanazidi kuongezeka haswa katika kaunti. Waziri Kagwe aliyasema haya alipokutana na mwenzake kutoka taifa la Tanzania, Waziri Dorothy Gwajima, walipojadili jinsi mataifa haya mawili yatakavyoshirikiana ili kukabili ugonjwa huo. Wakati huo huo, imebainika kuwa maambukizi ya corona yameanza kuripotiwa shuleni ingawa wanafunzi hawaonyeshi dalili za maambukizi. Ziara ya Daktari Gwajima inajiri miezi michache baada ya rais wa taifa hilo Samia Suluhu kuzuru Kenya. Hili la COVID umesema vizuri, ni tatizo la kidunia, tatizo la Afrika, tatizo la Afrika Mashariki na tatizo la nchi moja moja ambazo zinaishi pamoja. Lazima tuangalie namna gani halitatudhuru sana, maisha yaendelee, uchumi uendelee, ustawi wa jamii uendelee, kwa kuweka makubaliano yanayotufanya wote tuwe na amani kama watu tunaoishi kwenye eneo moja, kijiji kimoja cha dunia Afrika au East Africa. Sisi kazi yetu kama wenye dhamana za afya kwa ushirikiano na wataalamu wetu wa nchi zote ni to translate the visions of our leaders to become the reality. The areas we have tackled include cross-border issues,
that involves citizens of both countries, such as transport, COVID-19 testing, and validation systems for those leaving and entering both countries, among other issues. What we have observed is that the students are essentially asymptomatic, and the problem becomes when they pass it on to the teachers. So hopefully the teachers will accept and agree that they all should be vaccinated. Workers in schools, workers in primary schools, secondary schools, and elsewhere should also be vaccinated. And they are frontline workers, and we have considered them as such. So in terms of vaccination, there is no shortage of vaccination for teachers. Let me just make it clear. There is no shortage of vaccination for teachers and other school workers. As long as they get vaccinated, then we can mitigate that particular factor in schools. Of course, but as I said, and I repeat, we will take all measures that are necessary as we continue to observe this. Namna baada ya kauli yake waziri wa afya wa hapa nchini Kenya pamoja na yule wa Tanzania, sasa tuangazie tu takwimu za ugonjwa wa COVID-19 hapa nchini. Mtazamaji, kati ya saa 24 zilizopita visa 1571 vimeripotiwa, sampuli ikiwa 965, hii ikisimamia 13%. Jumla ya maambukizi hapa nchini sasa ni 28,262. Na watu 4,497 wamepona. Jumla ya waliopona hapa nchini sasa ni 195,685. Na wakati idadi ya maambukizi inaongezeka hapa nchini, watu 32 wameaga kutokana na COVID-19, na sasa jumla ya walioaga kutokana na ugonjwa huo ni watu 4,057. Na tukisonga mbele ni kwamba chama cha Wiper kupitia katibu wake wa mipango aliye pia mbunge wa Kadhiani Robert Mbui kimekiri kwamba muungano wa One Kenya Alliance hauhusishi vyama vinne pekee, bali uko wazi kufanya ushirikiano na vyama vyote vyenye mitazamo sawia. Matamshi ya Mbui yanajiri wakati ambapo vyama vitatu vilivyokuwa wanachama wa muungano wa NASA kujiondoa rasmi katika muungano huo. Vincent Kerusi anatuarifu kwa kina. Mikakati ya kuupika na kuutilia virutubisho rasmi mchuzi wa muungano wa One Kenya Alliance maarufu kama OKA imezidi kushika kasi zaidi, haswa baada ya wahusika wakuu ambao ni vyama vya ANC, Wiper na Ford Kenya kutangaza kwamba vimeisha ugura uliokuwa muungano wa NASA, na ilani hiyo kumfikia msajili wa vyama Bi Ann Nderitu. Serious work is in progress. Serious programs are going to be rolled out, and you will be seeing this team and those who are going to join us, and there are many, striving across the country to give Kenyans a new direction in terms of how this country moves on. Maswali mengi yamezagaa kuhusu muungano huo na vyama vyake tanzu, huko viongozi wa ANC, Wiper na Ford Kenya wakisema kwamba wako wazi kuvijumuisha vyama vinginevyo, moja wapo kikiwa chama cha KANU kinachoongozwa na seneta wa Baringo Gideon Moi ambacho kilishaonesha azma hiyo hapo awali. And remember, One Kenya is not a closed shop. We shall engage other Kenyans. Lakini je, muungano wa OKA una mikakati ipi ya kudhihirisha sura ya kitaifa? Wacha niseme OKA ni nyumba kama vile ambayo tulikuwa na nyumba inaitwa Code. Akizungumza kwenye mkutano eneo la Mitaboni, Robert Mbui ambaye ni katibu mkuu wa Wiper ameweka wazi kwamba milango ya muungano huo i wazi kwa yeyote yule aliye na azma ya sampuli kama hiyo. Kenya ni kubwa. Tunataka kufungua tuwe na nyumba kubwa, watu wote waingie ndani. Kwa hivyo ndio tumeanza OKA, tujaanza peke yetu, tumeanza ndio wengine wakuje.
Huku vumbi la mieleka ya kugombea urais likianza kutawala anga, itasubiriwa kudhihirika vyama tanzo vya OKA vitakuwa vipi. Lakini hata muhimu zaidi ni yupi miongoni mwa vinara hao atakayeteuliwa na wenzake kupeperusha bendera ya muungano huo kuwania urais mwaka ujao. Hatuna chuki na yeyote yule, bali tuna imani kwamba Wakenya watatuunga mkono. Ni wa Machakos Girls. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kerosi. Na tukiachana na hayo ya OKA ni kwamba makundi kadhaa ya wafanyabiashara yaliyoko kaunti ndogo ya Thika Magharibi yamefaidi mgao wa shilingi milioni 1.4 kutoka kwa hazina ya kuondoa umaskini inayoendeshwa na serikali kuu. Hii ni afueni kubwa kwa wanabiashara hao ambao wameathirika kutokana na tandavu la COVID-19. Makundi hayo yamepokezwa kati ya shilingi 50,000 na shilingi 250,000. Afisa wa ustawishaji wa kijamii katika kaunti ndogo ya Thika Magharibi, Masi Kinoti, sasa ametoa wito kwa wafanyabiashara wadogo kujiunga na makundi kama hayo ili kufaidi kutokana na mipango kama hiyo. Kwa matumizi ambayo inafaa, ndio baada ya mwaka mmoja watakuwa wamerudisha hiyo pesa na tuweze kupatia vikundi zingine. Yangu ni kuwaomba ile taratibu ambapo mlikuwa mmesema pale mtaweza kuwezeka hiyo pesa iwe ni hiyo. Sababu ipi? Juu sasa uweze kuchukua hii pesa uende ulipe school fee. Juu hiyo sio ilikuwa lengo. Sisi wamama tunafuga kuku, tunafuga mbuzi, tunafuga ng'ombe na tunashukuru serikali kwa vile hizi pesa zitatuinua kama wamama wa vijiji vidogo. Hii ni mara yetu ya 3 ya kupata hiyo pesa. Kwa wakati huu tumepata 250,000 na ile ya kwanza ilitusaidia sana na ya pili kwa sababu tumeweza kujijenga. The minimum of the group should be 10. Then we don't go beyond 30-40 groups, 30 member groups with beyond 40 members. Reason being that when a group becomes such a big group and we issue them with loans, it becomes difficult for them to manage. Na mtazamaji, ni hayo tu tuliokuandalia ndani ya Mwale wa Kirk. Mwenyezi Mungu akiridhia tena tutakutana wikendi hii ndani ya taarifa za Mwale wa Kirk wikendi. Nimekuwa wako Aidah Munzatsi, kwa lugha ishara amekuwa ni Fresh Wanjiko. Endelea kutazama vipindi vilivyosalia vya Kirk TV. Alamsiki.